sida wararka ay ka mid yihiin in 40 ciyaala madaxa ay ka goysay Xamaas ama dumar la kufsaday ama meel ay xaflad ka jirtay oo dad dhan 250 qof ay isku imaadeen lagu xasuuqay balse markii dambe warkii xaqiiqdiisii laga sal gaaray lana ogaaday warka dambe inuu been yahay taasoo ka careysiisay siyaasiyiinta galbeed sababta ugu weyn ee ka careysiisay siyaasiyiinta galbeedka ayaa waxa ahayd in beentii isla markiiba ay la kala ordeen dadweynahoodan u gudbiyeen sida madaxweynaha Mareykanka oo shir jiraa'id oo qabtay ku sheegay in Xamaas ay 40 ciyaal madaxa ka goysay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوليال كسو دوار مقال كان اسمع لها عجيبات كعالم كمقال كمانتي وحا وكلا قيب دونا لو قيب تهورا وحا كورا ايجي دونا دقال كو دحي واردك iyo QoomuLuudka iyo dadku Allayo oo meeshii ugu xumeed gaaray qaybaha damban waxaanu ku eegi doonaa dagaalka Gaza iyo ilaacadaha galbeedka meesha iska taageen laba daawadayaal ku bilaabo muuqaalka hadalhaynta badan dhaliyay isbuucii soo dhaafay oo ah muslimiinta ku nool dalka Canada oo isku soo banaan baxay magaalooyinka waaweynka ah si ay uga hortagaan QoomuLuudka waxa aynu ku dhawaaqayeen iska banaan baxayaasha haddii aan idin macneeyo daawadayaal waxa ay noqonaysaa caruurtayada faraha nooga qaado taas oo ku socota QoomuLuudka iyo dadkan awoodda u isticmaalaya in caruurta iskuulada lagu baro QoomuLuudka iyo wixii la mid ah daawadayaal muuqaalka xiga waa aabo gabadhiisa ka difaacaya nin isku sheegay in uu dumar yahay doonayana in uu galo musqusha ay gabadhiisa ku jirtay waxa uu leeyahay waxa aad tahay nin mana ka yeelaya in aad gasho musqusha ay gabadheeda ku jirto waxaad aadaa musqusha ragga ay ku jiraan una dhaqan sida ragga ay u dhaqmaan the women's bathroom at McDonald's. My daughter goes into those bathrooms and no man needs to be in there. You understand me? You are a man. You are created as a man. You are a man. Start acting like a man. qaybta labaad ayaa u gudagalaynaa oo ah in aynu soo faagno fadeexooyinka iyo beenaha ay faafiyeen idaacadaha galbeedka. DeSantis had to come out and tweet about it. The governor had to come out and tweet about it. But anyways, I'll pause. It's great to have you. I know you're obviously following the story very closely. I am, yeah. What's on your mind? What are you thinking? What's going on? Yeah, I just want to, first for the audience, to make sure everyone's thinking about this clearly. This was not a typical military type attack. When Russia invaded Ukraine, which was bad, they went after military targets. I mean, some civilians get caught in the crossfire, but the targets were military in nature. This is completely different. This was Hamas that penetrated the border. They did engage some IDF soldiers, and then they did a detour and went to concerts and kibbutzes, women and children. raggan oo qorayaal iyo YouTuber 30 milyan ay ku xiran yihiin ah ayaa waxa ay leeyihiin Hamas markii ay weerartay Israa'iil waxa ay beegsatay meel xaflada ay ka socdeen caruurta iyo dumarka taasi oo wax cadeyn aynan u haynin markii dambana laga daba tagay warkaas dhan in uu ahay war been ah oo waxba aysan ka jirin. Streets post it author Lauren Wise, that's my Instagram, author Lauren Wise. You should be and dragged through the streets in front of your kids. That's what you okay do. Thank you. You're addressing Hamas a terrorist. Thank you for your name. No, thank you, have no a nice day. I think you should all of you idiots who think that it's Palestine against Don't fall. Back to all of your friends, you're stupid as understand what's Okay, so daawadayaal gabadha gaariga wadata ayaa dhinaceeda waxa ay ka aragtay gaari lagu soo xardhay calanka Falastiin kadibna intay daaqada dejisay ayay gabadhii gaariga kala wadatay ee Falastiin taageeraysay ku tiri waxaad u qalantaa in wadooyinka lagu jiido caruurtaada hortoodana lagu kufsado waxa aad tahay doqomad waxa aana tahay argagaxiso sida Hamas oo kale laba daawadayaal warkan hadii gabar muslimada uu ka yeeri lahaay waxaan hubaa 100% in idaacadaha iyo joornaaladaba ay ciwaanada hore uga dhigi lahaayeen in gabadhan ay tahay argagaxiso bid'aadanimadana ka dhan ah isla markaana ay dalba lahaayeen in shaqooyinka ay ka shaqeynayso laga ceeriyo waxbarasho hadii ay ku jirtaan iskuulada laga mamnuuco in ay imaato balse nasiib darro ma arkaysid idaacado iyo warbaahinada galbeedka oo warkan buunbuuninaya wax weyn ka dhigaya hore ugu sii socno daawadayaal ninkan waa nin Yahuudi ah sheegayna in uu yahay dadkii ka badbaaday Holocaustigii Hitler waxa uu leeyahay siratan oppressing and expelling the local population. Jewish Israeli historians have shown without a doubt that the expulsion of the Palestinians was persistent, it was pervasive, it was cruel, it was murderous, and with deliberate attempt
So that's what's called the Nakba in Arabic, the disaster or the catastrophe. There's a law that you cannot deny the Holocaust. But in Israel, you're not allowed to mention the Nakba, even though it was at the very basis of the foundation of the state. I visited the occupied territories, Russell, during the first Intifada. I cried every day for 2 weeks at what I saw. daawadayaal ninkan ayaa abkiisa ka qiranaya in xasuuqa iyo barakacinta lagu hayo shacabka reer Falastiin ay tahay wax ku talagal loo sameeyay halka uu leeyahay waxa aan tagay Israa'iil waxaan booqday Gaza waxaan indhahayga ku arkay waan rumayso waayay 2 isbuuc ayaanan oynayay laba sidoo kale waxa uu sheegay marka la joogo Israa'iil in la beeniyo ama la xaqiro Holocaustigi waa dambi halka dhanka kale hadii la soo sheeg qaado maalinka Nakba Day ama maalinka ay reer Falastiin u yaqaanaan maalinkii burburka iyo qaxa ee Nakba waa mamnuuc. It's the longest ethnic cleansing operation in the 20th and 21st centuries. I could land in Tel Aviv tomorrow and demand citizenship under the law of the right of return. But my Palestinian friend in Vancouver, Hannah Kawas, who was born in Jerusalem, can't even visit. Now, if I have the right to return after 2,000 years, how come Hannah hasn't got the right to return after 70 years? daawadayaal waxa uu sidoo kale leeyahay isirsifayntii ugu ballaarneed qarnigan 20aad ee arkayna waa isirsifaynta lagu hayo dadka reer Falastiin sababtoo ah waxa uu leeyahay aniga oo dadkaygu ugu dambeeyeen 2000 oo sano ka hor dhulkaas Falastiin haddii maanta aan tago on dalbado in la siiyo dhalashada Israa'iil waa la siinaa balse qof Falastiini ah oo 70 sano ka hor ugu dambeysay dhulkaas looma ogola dhulkiisa in uu ku soo laabto. Largest outdoor prison, which is what it is. You don't have to support Hamas policies to stand up for Palestinian rights. That's a complete falsity. If you take the worst thing you can say about Hamas, multiplied by 1,000 times, and it still will not meet the Israeli repression and killing and dispossession of Palestinians. asagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhahay Gaza waa xabsiga ugu weyn caalamka oo kor ka furan oo kale waxa uu leeyahay in aad garab istaagto oo taageerto Gaza ama Falastiin ma ahan macnaheedu in ururka Hamas aad taageerayso sidoo kale waxa uu leeyahay waxa ay Hamas sameynayaan waxa kun jeer ka xun waxa ay dawladda Israa'iil ku sameynayso shacabka oo ah xasuuqa iyo baabi'inta balse dawladaha galbeedka weligood ma gaarsiinayaan caburin iyo xasuuq shacab madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa u soo jawaabay qof u dhaqdhaqaaqa xorriyadda bini'aadanimada kaas oo soo dhigay sawirka masjid ay burburiyeen dawladda Israa'iil barta Twitter-ka uu ku leeyahay Donald Trump ayaa si jees la waxa uu qofkii ugu soo qoray si xushmad leh ayay Hamas waxa ay u kufsadeen dumarkii una aadeen meel xaflad ay ka jirtay dadkii ku xasuuqeen isla markaana carruurta ay afduubteen si fiican ayaa sameynaysaa sida kuwa balse qofkii oo dib ugu jawaabaya ayaa waxa uu dhahay ugu yaraan Hamas ciidankooda in ay xushmeeyaan wax burburana aysan u geysanin kaniisadaha iyo meelaha macbadyada Yahuudda halka dawladda Israa'iil ay weerarkii uga jawaabtay in ay burburiyaan masaajidada ku yaala Gaza. Buildings being bombed in Ukraine and Putin was being called a war criminal for this, and there was all sorts of allegations of civilian shelling, and these were war crimes. Very little evidence for those specific claims, but I mean, we're witnessing it happening every day now in Gaza. daawadayaal dagaalka u dhaxeeya Russia iyo Ukraine ciidamada Russia markii ay duqeyman ka geysteen qaar kamida iskuulada ku yaala Ukraine waatii idaacadaha galbeedka iyo siyaasiyiinta badankood ay ku baaqayeen in madaxweynaha Russia Putin loo qabsado dambiyo dagaal lana horgeeyo maxkamadda Hague halkaasi oo lagu qaadi doono dambiyada dagaal balse dhanka kale maanta markii Israa'iil ay duqeysay iskuulo isbitaallo iyo masaajido lagu taageero mooyee cambaareen iyo in loo qabsado dambiyo dagaal warkeeda iskaba dhaaf. 3 lies currently being told about Palestine. Number 1. 40 babies were beheaded. This is completely false. No evidence has been provided for this. The claim comes from this journalist during a walk and talk. She makes the claim saying, I see in the distance more bodies being covered. Babies. Their heads cut off. Later in a tweet, however, she admits that she did not see bodies, but heard a soldier talking about it. Number 2, people were raped. Also false. There is no evidence of this whatsoever. Number 3, 250 people were killed at a concert.
False. The only videos we have seen are people running away from the concert. There isn't a single video or photo suggesting that 250 people were killed at a concert or that a mass shooting took place. What we do have, however, are interviews of Israelis claiming that Palestinian resistance fighters were actually kind to them, merciful to them. So why are they lying? It's called atrocity propaganda. They lie about atrocities in order to incite emotions, hatred, and violence. Why? Because they are the ones planning to commit atrocities themselves. To do this, they need to convince you that Palestinians are barbaric animals that rape, torture, and behead babies. This is a war of information. Follow for more and help us. Babies, their heads cut off. That's what they said. daawadayaal dagaalkan ayaa soo bandhigay wajiyada dhabta ah ee warbaahinta galbeedka halkaasi oo ay ku fashilmeen war dhaxdhaxaadnimo ah ama cadaalad aan ay ka keeni waayeen sida wararka ay kamid yihiin in 40 ciyaal madaxa ay ka goysay Xamaas ama dumar la kufsaday ama meel ay xaflad ka jirtay oo dad dhan 250 qof ay isku imaadeen lagu xasuuqay balse markii dambe warkii xaqiiqdiisii laga sal gaaray lana ogaaday warka dambe inuu been yahay taasoo ka careysiisay siyaasiyiinta galbeed sababta ugu weyn ee ka careysiisay siyaasiyiinta galbeedka ayaa waxa ahayd in beentii isla markiiba ay la kala ordeen dadweynahoodan u gudbiyeen sida madaxweynaha Mareykanka oo shir jiraa'id oo qabtay ku sheegay in Xamaas ay 40 ciyaal madaxa ka goysay balse markii dambe ee la ogaaday in warkii waxba aysan ka jirin idaacadihiina dib uga laabteen ay dhaheen warka xaqiiqadiisa lama hubo ay reer galbeedka siyaasiyiintooda aad u caroodeen kadibna ay warqad u direen milkiilaha X markii horena loo yaqaanay Twitter Elon Musk ay ku dhahaan ciwaanada wararka ka keenaya Falastiin waa inaad ka saartaa bartaada X ama hore loogu yaqaano Twitter. Congresswoman, do you have a comment on Hamas terrorists talking about babies' heads? The reporting by one Israeli TV channel that 40 babies were murdered by Hamas, including being beheaded, makes a number of the front pages. We have asked on 3 occasions the IDF to confirm. They have not confirmed this reporting. haddaba daawadayaal waxa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan waa maxay sababta Israa'iil ay u barakicinayso una xasuuqayso shacabka Falastiin ujeedada ay ka leedahay waa maxay ujeedada ay ka leedahay waxa noo sharaxi doono muuqaalka xigo bal aynu isla daawano are already active. The Temple Institute in Jerusalem is active. Temple being rebuilt, I don't have to guess about that. Now, I've been to the Temple Institute in Jerusalem myself, and I can tell you that all of the furniture is already prepared, the plans are already in place, and now, for the first time in millennia, they are making plans to rebuild the temple. This is a major development. daawadayaal ujeedada ugu weyn ee loo barakicinayo loona xasuuqayo shacabka Falastiin ayaa waxa ay tahay in Masjid al-Aqsa la qabsado la burburiyo lagana dhigo macbad ay Yahuudda leedahay sida muuqaalka ay ku sheegayaan waxa ay leeyihiin macbadka dhisi lahay waa diyaar oo qalabkii iyo wixii lagu dhisi lahay iyo naqshadii dhismaha waa diyaar balse si loo suurto geliyo waa in laga qaxiyaa shacabka Falastiin Gaza iyo Baytul Maqdis bal dheeraad ah oo arrinka cadeynayo bal ila daawada The response should be from Netanyahu and the military to God. All Palestinians, all of them. Not one left from the river to the sea. Palestine will be deceased. And Israel need to do like this. You see? Now Gaza. Like this. Gaza need to do like this. Or like this, but all this Jewish. 2 options. What do you think the response should be to Gaza? We gotta wipe them off the talking about every flatten them like a parking lot. Yeah, wait. Flatten them out once and for all. There's nothing else you can do. I think now it's the time that we need to erase Gaza. sida aad aragtaan dhalinyarada Yuhuudda ayaa Israa'iil waxa ay ugu baaqaysaa in Gaza dhulka ay la simaan Falastiiniyiintana aysan halka reebin oo wax Falastiin la dhahaba qaaradda laga tirtiro daawadayaal muuqaalkan xiga waa muuqaal iga yaabiyay waxaan rajeynayaa adinkan in aad ka yaabi doontaan bal marka hore aan isla daawano I just want to say this to our Christian friends, you know, just to call it as it is and say it straight out, you know, you guys are worshiping one Jew. That's a mistake. You should be worshiping every single one of us because we all die for your sins every single day. And that's exactly what's going on here. Yeah. We're all God's firstborn and we're dying for your sins right now because the Jewish people in the land of Israel are the bulwark against the orcs. Okay? The orcs are coming not to a theater near you, but to your home.
haddaba waxa iga yaabiyay muuqaalka ayaa waxa ay tahay ninka la wareysanaya ee Yahuudiga in uu ninkii wareysanayay ku dhahay saaxiibadayda gaalada ah ee ku nool galbeedka waxaan u sheegayaa in ay qalad tahay in ay caabudaan hal qof oo Yahuud ah sida saxda waxa ay tahay in annaga dhan adna wada caabudaan Yahuuda sababtoo ah dambiyadiina ayaan u dhimanaynaa waxaana nahay laf dhabarta idiga hor taagan carabta in halkan idigu imaadaan guryihiina la wareegaan wasiirka gaashaandhigga Israa'iil oo 2.2 milyan oo Falastiiniyiin ku tilmaamayo bilaadan liito oo sida xayawaanka kale ah pointed out something what I did respond to Trump Jr. with is he's portraying this as because he wants people in the West to be sympathetic so it's it's this kind of Muslim versus Christian conflict. But I said to him, well, how come you don't speak out about the treatment of Christians in Israel? Because just in the past few weeks, we've had multiple stories. There was a Christian cemetery in Jerusalem that was smashed up by Jewish settlers. There was a church in Haifa that was occupied by these Jewish extremist groups. They've been forcing out Christian and Muslim worshippers out of their holy sites in the Holy Land with the support of the IDF. wadayaal muuqaalka maanta barnaamijkan ku soo xiraya waxa uu noqonayaa dood ku dhaxmartay yarkan YouTuber-ka ah iyo madaxweynihii hore Mareykanka wiilkiisa barta Twitter-ka oo hadda loo yaqaan X halkaas oo wiilka madaxweynihii hore Mareykanka isku dayay in dagaalka uu u bedelo dagaalka dhaxeeya Kiristaanka iyo Islaamka waxa uu soo dhigay bartiisa X horena loogu yaqiinay Twitter qoraal uu ugu baaqayo Kiristaanka ku nool galbeedka in ay garab istaag iyo taageero u muujiyaan Yahuuda joogta Israa'iil kamida dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda xuquuqda bini'aadamka ayaa u jawaabay madaxweynihii hore Mareykanka wiilkiisa waxa uuna ku dhahay maxaad ugu hadli waysay dhibaatada loo geysanayo Kiristaanka laga qaxinayo guryahooda kaniisadooda xoog looga bixinayo ee Israa'iiliyiinta ay u geysanayaan שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עוד לא הגיב על האירוע הזה התבטאות שלו כאן ברשת ב' אם אולי עוזרת להבין למה דובי, קודם כל יש מנהג יהודי קדום שכשעוברים ליד מנזר או ליד כומר יורקים אפשר להסכים או לא להסכים אבל כאשר יורקים לצד אני לא חושב שזה מבטא Kiristaanka ku nool Falastiin in la boobo guryahooda iyo kaniisadahooda dhibaatada u dheer ayaa waxa ay tahay markii wadooyinka lagu arko in lagu candhuufo muuqaalka Yahuuda ku candhuufayso arday ka soo baxday kaniisada xambaarsan calaamadii macbadka ama calaamadda Kiristaanka ayaa tay baraha bulshada kadib mid kamid ah wargeysyada Israa'iil ayaa arrinkaas ka wareystay wasiirka arrimaha amniga ee Israa'iil kadibna waxa uu ugu jawaabay in arrinkan uusan wax weyn ahayn balse uu yahay dhaqan hore oo Yahuuda u yaalay oo ahay in ay candhuuf ku tufaan markii ay arkaan Kiristaanka wadayaal sidee la isku qabadsiin karaa in Yahuuda marna ay ku tiraado Kiristaanka ama gaalada waa in aad wada caabudaan Yahuud gabi ahaanteed mar kalena ay dhahaan haddii aynu aragno Kiristaan lugaynayo Israa'iil in aan candhuuf ku tufno oo sidaa dhan aan u yeesno ama aan u liidno waa dhaqan soo jireen ahay marka waa iska caadi laba daawadayaal waa guntii iyo gabagabadii barnaamijka waad ku mahadsantihiin daawashada fadlan like subscribe iyo share to xaqiina tani inta dib isku arki doono waa anigoo idila sidaa iyo nabadgelyo